Hi friends, நீங்கள் பார்த்துக்கிறது வண்டர்ஃபுல் டெக் தமிழ் சேனல். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். ஸோ டுடே நம்ம சேனல் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லேயர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைன்மாஸ்டர் ஆப்பை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு சொன்னீங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கைன்மாஸ்டர் ப்ரோ வெர்ஷன். ஸோ அது எப்படி ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்து எடிட்டிங் போகலாம். ஸோ இப்போ யூடியூப்பில் போய் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா வீடியோலையும் கைன்மாஸ்டர் ப்ரோ லிங்க் ஃபஸ்ட் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன், அதை போய் எடுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கைன்மாஸ்டர் ப்ரோன்னு போட்டு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டெக் வெப்சைட்டில் போகும். ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு பேஜ் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருங்க, அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டவுன்லோட் த ஃபைல் இன் 20 செகண்ட், இந்த மாதிரி 35 செகண்ட்லேருந்து லெஸ் ஆகிட்டு வரும். ஸோ அந்த செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டவுன்லோட் லிங்க் வரும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் முடிய போகுது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர் சின்னதாக டவுன்லோட் லிங்க் வந்துருச்சு, அதை கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீடியா ஃபைலில் போய் டவுன்லோட் லிங்க் போயிடுச்சு. இதை நீங்கள் டவுன்லோட் இந்த கொடுத்தவொடனே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதே மாதிரி தான் சேம் மெத்தடு லேயர் டவுன்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம், எடிட்டிங் வீடியோவில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கைன்மாஸ்டர் ப்ரோ வெர்ஷன் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்க லேயர் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆஸ்பெக்ட் ரேடியோ பார்த்தீங்கன்னா 16:9 சைஸில் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ மீடியாவில் போய் பேக்ரவுண்ட் 30 செகண்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேயர் ஆட் பண்ணணும். லேயரில் போய் மீடியாவில் போய் ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீனில் போய் ஃபுல் சைஸ் வச்சுருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இமேஜ் ஆட் பண்ணணும். அது லேயரில் போய் மீடியாவில் போய் இமேஜ் ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே வர அளவுக்கு நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கோங்க இமேஜை. ஸோ கிராப்பிங் ஆப்ஷன் டூல் கிளிக் பண்ணி ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வர மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிராப் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் நான் அக்யூரேட்டாக வைக்கல. ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக அது கரெக்டாக இதுக்குள்ளே பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதே இமேஜை கிளிக் பண்ணி கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பிளண்டிங் ஆப்ஷனில் போய் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க. இமேஜ் அதே மாதிரி 30 செகண்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடியோ செலக்ட் பண்ணணும். சைடில் ஆடியோ ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் உங்களுக்கு என்ன சாங் பிடிக்குமோ அதை செலக்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மேலே ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரீசெண்டாக எடிட் பண்ணதை கிளிக் பண்ணி ஷேர் ஆப்ஷன் இருக்கும், கொடுங்க. ஸோ நீங்கள் 1080 பிக்சல் வச்சு எக்ஸ்போர்ட் கொடுங்க. ஸோ
எக்ஸ்போர்ட் ஆக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 to 2 minutes ஆகும். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி வீடியோ போடுறதும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.